দর্শক রমাদান মুবারক। যথারীতি আমরা আমাদের মোস্ট সিগনেচার প্রোগ্রামস দ্য ভিউজে আমরা শরিক হয়েছি সবাই। দর্শক যারা আমার সঙ্গে আছেন অবশ্যই থাকবেন, এবং যারা ফেসবুকে থাকবেন অবশ্যই আপনারা কমেন্ট দেবেন, এবং ইউটিউবে পরবর্তীতে যারা থাকবেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আজকে যে আমাদের বিষয় সেটি হচ্ছে ইমিগ্রেশন লিটিগেশন গাইডেন্স অন কমপ্লায়েন্স ফর ডিলেইড অ্যান্ড আরবিট্রারি ডিসিশনস। তো এটার বাংলা যদি আমরা করি সেটা হবে অভিবাসন মামলা বিলম্বিত এবং স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্তের জন্য অভিযোগের কী নির্দেশিকা আছে। তো আমাদের সঙ্গে যে অ্যাটর্নি থাকেন, অ্যাটর্নি সুরাইয়া, আপনারা তাকে চিনেন এবং কমিউনিটি অত্যন্ত আপকামিং একজন অ্যাটর্নি আমাদের অ্যাটর্নি সুরাইয়া, ধন্যবাদ আপনাকে আসার জন্য আমাদের স্টুডিওতে। আর দর্শক যারা আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হতে চান, যে নাম্বারে আপনারা জানেন 646 যে নাম্বারটি দেওয়া থাকে আমাদের স্ক্রিনে, লাস্টে হচ্ছে 928 যে নাম্বারটি, সেই নাম্বারটিতে আপনারা যোগাযোগ করবেন। 646-303-9828, আচ্ছা সরি 307-9828, আমি নাম্বারটা মাঝে মধ্যে ভুলে যাই। 307-9828 এই নাম্বারে আপনারা যুক্ত হবেন। স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাবেন নাম্বারটা। যারা আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত আছেন অলরেডি বা হবেন, অবশ্যই আপনারা আপনাদের বক্তব্য দিয়ে আমরা চেষ্টা করব এই অল্প সময়ের ভিতরে যদি আপনাদেরকে অ্যাকোমোডেট করা যায়। তো অ্যাটর্নি সুরাইয়া, আজকে যে আপনার কেমন লাগছে, রমজান কেমন যাচ্ছে বলেন? ভালো যাচ্ছে, ভালো, ইয়েস, এভরিথিং ইজ ওকে, গুড। তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, অভিবাসন মামলা, দি ইমিগ্রেশন লিটিগেশন যে জিনিসটা, এটা তো একটা বেশ জটিল প্রক্রিয়া মনে হচ্ছে আমার কাছে, এবং যে why people get guidance on the complaints for delayed. So there are a lot of people on waiting, delayed, and then how to arbitrary all these decisions. How you guys come up with the decisions? Yes. So in a perfect world, in a perfect government, the government always makes the right decision and always makes the decision on time. But as we all know, we don't live in a perfect world. So, and immigration is part of that. So, right. So sometimes we have to take some measures to make sure that immigration does their job on time and correctly. So this is an option for those who feel that that immigration incorrectly decided their case in a specific set of situations, or if their case is pending for a very long time, for an unreasonable amount of time. This can be an option for them. So আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন, যেটা আমি আপনার কথা থেকে বুঝতে পারলাম, সেটা হচ্ছে দর্শকদের, আমি জাস্ট দর্শক আপনারা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যে কেসগুলো পেন্ডিং থাকে, এটা কি নর্মাল একটা টাইম ফ্রেম আছে না যে এতদিনের ভিতরে হয়ে যাওয়ার কথা? Yes, definitely. So sometimes it's written in the statute how many days the officer has to make a decision. Sometimes we have to go by case law. So for example, in citizenship cases, it's written in the statute and regulations that the decision must be made in 120 days. So in that case, yes, they have to make a decision in 120 days. Whereas some other cases, for example, a green card case, there's no statutory or regulatory requirement. So we have to look at the case law. According to the case law, about 2 years is too long for a case to be pending for a green card case. Okay. দর্শক আপনারা শুনতে পারলেন যে আজকে যে কথাগুলো উনি বলতেছেন সেটা হচ্ছে যে কেস বাই কেস এটা ডিপেন্ড করে কতটুকু সময় বরাদ্দ করা আছে একটা কেস হ্যান্ডেল করার জন্য। তো উনি যেটা বললেন যে সিটিজেনশিপের কেসে ইটস লাইক 120 days, রাইট? অ্যান্ড গ্রিন কার্ডের বেলায় তো হয়তো বা এটা 2 বছর পর্যন্ত, আনটিল 2 years it is too much also, right? Yes, 2 but years. If it is beyond 2 years, then they should seek an assistance of the lawyers or the credible lawyers, go for the mandamus process or whatever it is, right? Yes. Okay. So what I am taking, I want to আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানার আছে, যদিও আমাদের সময় খুবই অল্প, তারপরও আমরা আজকে এই রমাদানের মাসে আমরা দর্শকদেরকে আপডেট করতে চাই যে ইমিগ্রেশনের এই যে লিটিগেশন গাইডেন্স কোম্পানির কথা বলছেন, এটা তো আপনারা সচরাচর বোধে আপনারা এটা অভিজ্ঞতার ইউ গাইজ গেট এক্সপিরিয়েন্স অন দিস। সো ইউজুয়ালি কীরকম স্প্যান অফ টাইম ফ্রেম নাও ইজ গোয়িং অন উইথ দ্য
immigration authority. Want healthier relationships, healthier gatherings, healthier workouts? Stay up to date on your vaccines. When you're vaccinated against the flu and COVID-19, you're protecting yourself and others from serious illness. That makes everything you do healthier. So don't wait. Set a date. Get your flu and COVID shots and have healthier meals, healthier hugs, healthier parties, healthier travel. Learn more at nj.gov/health/vaccines. So citizenship cases have been sped up. I'm sorry. Which category is now on taking in a shape so that people are not on queue? আর আমি যেটা বলতে চাচ্ছি মানে মানুষ যেন মানে মানুষকে অপেক্ষমান যে কেসগুলো আছে সেই কেসগুলোর কথা আমি দর্শক আমাদেরকে বলছি যে অপেক্ষমান যে কেসগুলো আছে অ্যাটর্নি সুরাইয়া আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এই কেসগুলোর মধ্যে কোন ক্যাটাগরিটা বেশি মানে বেশি এফেক্ট হচ্ছে বেশি এফেক্ট করছে সেটা কি F4 ক্যাটাগরি B1 B2 or family immigration husband and wife spouse there are a lot of even the asylum cases also তো কোনটা আপনি মনে করতেছেন যে এখন মোটামুটি আপ টু ডেট লেভেল or it's nearing So there's extreme delays with the cases that are at the embassy. So, a lot of our clients, they've been documentarily qualified and they've been waiting for years. These cases are which category? In all categories. In all categories, okay. Yeah. Some people get lucky and they do get their interview, but some are in a backlog and they've been waiting since before the pandemic for their interview. So that is a long time to be waiting, especially if you're waiting for your spouse, your husband or your wife or your child to come unite with you in the United States. So for delays, we're seeing a lot of delays in that category, and sometimes we'll see delays in cases that are filed here in the United States, for example, with USCIS. Usually those are cases where there's some type of issue. Maybe there is some irregular immigration history or some kind of criminal history. In those kinds of cases, sometimes the officer or the office takes a little bit longer than usual to make the decision. So in those cases, sometimes they go on and on for years. They're just pending for years and there's no decision. So অ্যাটর্নি সুরাইয়া আপনার কাছে আমার প্রশ্ন বারবার আমি আমার ভুক্তভোগীদের পক্ষে কথাগুলো বলছি আমার যারা দর্শক আছেন আমার যারা মা বোনরা আছেন আমার যারা ভাই বোনরা আছেন তারা বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলাদেশে ইউএস এমবাসিতে স্টাক হয়ে আছেন তাদের যে এই যে সমস্যাগুলো সো হাউ you guys are solving these issues? How fast you are taking? Are you taking them to the mandamus, or how you are resolving these cases? Meanwhile, আপনার কাছে যাওয়ার আগে আজকে আমার কাছে ভালো লাগছে একজন দর্শক আমার মধ্যে লাইনে আছেন উনি প্রশ্ন করতে যাচ্ছেন দর্শক কে আছেন আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন আমার নাম জিয়াউল ভাই আসসালামু আলাইকুম কোথা থেকে বলছেন আমি জিয়াউল জামাইকা থেকে জিয়াউল ভাই বলেন আপনার প্রশ্নটা কি প্লিজ আমার কোশ্চেন হচ্ছে যে আমার ওয়াইফের জন্য আমি ওই আপনার ইয়েটা উঠে কি বলে গ্রিন কার্ডের জন্য তার জন্য অ্যাপ্লাই করছিলাম যে কন্ডিশনাল রিমুভারের জন্য তো কন্ডিশনাল রিমুভারটা উঠে নেওয়ার জন্য অ্যাপ্লাই করছিলাম আরো 2 বছর অলমোস্ট আগে আচ্ছা এবং ওরা পাওয়ার পরে ওরা জাস্ট আমাকে চিঠি পাঠাইছে ওরা এক্সটেনশন করে 48 মাস পর্যন্ত দিছে এখনো কোনো কিছু ডিসিশন আসে নাই ওরা আমাকে মানে আমার ওয়াইফের কন্ডিশনাল এখনো কন্ডিশনাল রেখেই দিতে রিমুভাল করে নাই ইটস অলমোস্ট 4 ইয়ার্স হচ্ছে ওকে ওকে সো আপনি কি জানতে যাচ্ছেন মানে আপনি প্রশ্নটা আমি জানতে চাই এটা হাউ লং ইজ গোনা বি টেক বিকজ ওকে আই গট ইউ আমি বুঝতে পারছি but she cannot apply back because she still is not removable yet okay so you understand probably yes. Okay so this is a very unique situation in that there is a relatively easy remedy that does not involve a lawsuit. So if somebody's I-751 petition to remove conditions that was filed jointly with the spouse, which I believe is the case here, if that's been pending for a long time,
your spouse is not prohibited from filing her N-400 under the 3-year rule. So sometimes we suggest this strategy to our clients because the filing of the N-400, which is an application for citizenship, prompts action on the 751 also. So when she gets called in for her interview for citizenship, her I-751 and her N-400 will be decided at the same time. থ্যাংক ইউ জিয়াউল ভাই, আশা করি আপনি আপনার উত্তর পেয়েছেন এবং বুঝতে পেরেছেন। আশা করি আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আপনি ধৈর্য ধরুন, আশা করি কিছু একটা হবে অবশ্যই। যেটা অ্যাটর্নি সুরাইয়া আপনাকে গাইডলাইন দিয়েছেন সেই হিসাবে আপনি কাজ করেন। ধন্যবাদ সবাইকে। অ্যাটর্নি সুরাইয়া, আমরা একটা ছোট্ট বিরতি যাচ্ছি। দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন, সবাইকে ধন্যবাদ। Want healthier relationships, healthier gatherings, healthier workouts? Stay up to date on your vaccines. When you're vaccinated against the flu and COVID-19, you're protecting yourself and others from serious illness. That makes everything you do healthier. So don't wait. Set a date. Get your flu and COVID shots and have healthier meals, healthier hugs, healthier parties, healthier travel. Learn more at nj.gov/health/vaccines. দর্শক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। বিরতির পর ফিরে আসলাম। কথাগুলো বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া, আজকে আমরা কোভিডের আগে থেকেও আমরা কিন্তু এই সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা চাপাচাপির মধ্যেই ছিলাম। এখনও ইউএস ইমিগ্রেশন তারা অনেক কাজ করেছে, অনেক নতুন এমপ্লয়ি নেওয়ার পরেও, ইফ আই এম নট মিস্টেকেন অ্যাটর্নি সুরাইয়া, তারা তো এখন অনেক এমপ্লয়ি, নতুন এমপ্লয়ি, দে রিক্রুটেড নিউ পিপল অলসো, রাইট? নতুন এমপ্লয়ি নিয়েছে ইমিগ্রেশন সিস্টেমটাকে আপগ্রেড করার জন্য। আফটার বিয়ন্ড অল দিস থিং, তারপরেও আমরা দেখতে পাচ্ছি দের ইজ এ চ্যাটলাক, দের ইজ এ স্লো প্রসেস ইন দ্য ফাইলস। হোয়াট ইজ দ্য রেমেডি অ্যাকচুয়ালি? হাউ লং ইট উইল? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? That is, that is a very high level topic. That where do our tax dollars go, right? It's Congress. How are they distributing the funds and the budgets? I'm a hypothetical discussion we are doing right now. So ধরে নেন যে আমাদের বাংলাদেশের মতো তো আরো অন্যান্য দেশও এরকম জ্যাটলগ হয়ে আছে হয়তোবা, আমি জানি না, right, in India or Pakistan or Sri Lanka or Nepal or Bhutan, I don't know. Yes. But what will be the consequence for those are applicants, the visa, those waiting for the migrating to United States? What will be, because their time will be over, then again they have to reprocess everything, the medical, the police clearance, so many things, that. It's really unfortunate. It's really, it's really unfortunate. It causes so much inconvenience to U.S. citizens here. They're, we're talking about U.S. citizens. They're being separated from their family, which causes a lot of hardship. So it's really unfortunate, and it's really something that should be looked at by the U.S. government, by the Congress. But we'll see what happens in November. Maybe there's going to be change. Maybe not. No, but again, I'm reversing one and on. The files that are already in process, that are already cleared by the immigration authority, they have to just go and meet them in the interview, and they should fly over here. So this kind of people, I don't know how many in numbers. We don't know the exact figures. I'm just crossing my fingers. I don't know the fingers even. What is the numbers? In all categories. It could be B1, B2, it could be in F4 category, it could be in immigration status. So I'm really, I'm not me, like me, many of our family members. অনেকেই আমাদের পরিবারের সদস্যরা যারা আছেন, দর্শক, আমরা সবাই কিন্তু চিন্তিত। তো আমাদের সবার জন্য শুভকামনা রইল। একটা কথাই বলবো যে আমরা আশা করব যে নতুন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, আমাদের সামনে ইলেকশন আসতেছে, তারা ভালো কিছু করবে ইমিগ্রেশনের প্রসেসটাকে এক্সপিডাইট করার জন্য, রাইট? Again, you are lucky, Attorney Suryia. One gentleman wants to talk to you. দর্শক কে আছেন, নাম বলে প্রশ্ন করুন। হ্যালো, ইয়েস, আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন ভাইয়া। আমার নাম মোহাম্মদ আওয়াল, আমি ব্রাঞ্চ থেকে কল করছি। জি, আমি 2013-তে আমার ভাই বন্ধু অক্টোবরে পর্যন্ত এটা অ্যাপ্রুভ হয়নি। 2013-তে? আপনি 2013-এ বলছেন অ্যাপ্লাই করেছেন?
জি আমি 2013 অ্যাপ্লাই করছি ভাই বোনদের জন্য, অ্যাপ্রুভ হয়। আপনি কি সিটিজেন না, আপনি সিটিজেন না গ্রিন কার্ড হোল্ডার? আমি সিটিজেন। ওকে, এখন পর্যন্ত অ্যাপ্রুভ হয় নাই? না এখন পর্যন্ত অ্যাপ্রুভ হয়। কোনো রিসিট লেটার পেয়েছেন, কোনো চিঠি পেয়েছেন ওদের কাছ থেকে? সরি আবার বলছি ওদের কাছ থেকে কোনো চিঠি বা রিসিট লেটার বা এই ধরনের কোনো কিছু নোটিফিকেশন বাসার মেইলে আসছে? হ্যাঁ সেই আছে নেই। ও আচ্ছা আচ্ছা। নাও দিস ইজ এ ওয়ার্স্ট কেস 2013 and Yeah. we are now on 2024. It's Yeah. almost like 11 years. Yes. And he didn't get his approval yet. Yeah, that is a long time. In a way, it's good news because if your siblings have any children, then that's going to help them, under the CSPA. So they'll get a lot of time discounted from their actual age. So in a way, it's good. It's also not an issue, not that big of a problem because the priority date is not current. So even if it was approved, there's not much that you can do because you still have to, right now they're working on 2008, so there's not much you can do even if it was approved. So, How- according to you, if he is on 2008 is going right now, Yeah. he is on 2013 roll over, Yeah, right? yeah. So, easily it's 5 years more for no reason. Yeah. 5 Yeah. years he has to wait. Anyway, he has to anyway, wait. he has to wait 5 years. আপনাকে যতটুকু বুঝলাম আমি অ্যাটর্নি সুরাইয়ার কাছ থেকে, আপনিও শুনেছেন, সেটা হচ্ছে যে আপনাকে এখন তো ঢাকাতে 2008 সাল চলছে, এমবেসিতে ইন্টারভিউগুলো, আপনাকে আরও 13, তো আপনাকে আরও 5 ইয়ার্স মিনিমাম, এর বেশিও লাগতে পারে। আপনি ধৈর্য ধরেন, এর ভিতরে আপনি সব কিছু পেয়ে যাবেন আশা করি। Yes, go But I ahead. do have a caveat. My worry is that it's a sign of a bigger problem, which is that the petition is denied and you didn't receive the notice. So what I would recommend is requesting a copy of your immigration file, or doing some kind of service request, just so that you can confirm that it is in fact pending and not denied. জি জি, ধন্যবাদ আপনাকে। দর্শক, আপনি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, আপনার এই যে কপিগুলো যেগুলো চিঠি আসছে রেখে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করে মেক শিওর করবেন যে আপনারা লিস্টে আছেন এবং পেন্ডিংয়ে আছেন, রাইট? Yes. আমি যদি ভুল না করতে গিয়ে অ্যাটর্নি সুরাইয়া, অনেক ধন্যবাদ। অতি you. অল্প সময়ে আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম। দর্শক, আশা করি আমরা রমজানের পরে আমাদের যথারীতি প্রোগ্রামে চলে যাব এবং তখন আমরা বিশদভাবে আলাপ করতে পারবো। তবুও এই স্বল্প পরিসরে যতটুকু সম্ভব আমরা চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে তথ্য দেওয়ার জন্য, এবং অ্যাটর্নি সুরাইয়া ইজ অলওয়েজ দেয়ার টু হেল্প আস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অ্যাগেন। Thank you. দর্শক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি FM জামান, মেসবাহুজ্জামান। আর আপনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, সবাইকে রমজান মোবারক। আগামী অনুষ্ঠান দেখার জন্য অগ্রিম দাওয়াত রইল। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। TVN 24 বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর। TVN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TVN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।